Good afternoon, everybody. We'll be translating consecutively today, so if you can wait after your question for the translation and after the answer as well. Keith, do you want to get us started? Hi, Eddie. Hi, Keith. Hi, nice to see you. You too. How are you feeling on the eve of Newcastle's first Champions League home match here at St James's Park in 20 years? You can feel the anticipation and the excitement in the air, can't you? Certainly in here. It's been a good few days for us. I think we're really looking forward to the game. Can't wait to experience really the home atmosphere and what our fans create tomorrow. I think it's going to be a really memorable night, and hopefully our performance can make it that way too. Ça aurait été magnifique. Bon, ça fait 20 ans que vous attendez de jouer un match en Ligue des Champions. Comment tu te sens en ce moment? J'imagine que vous êtes tous très anxieux de jouer ce match et de voir ce que ça va donner demain. La réponse, oui. On a eu une bonne semaine, il faut dire, ces derniers jours. Et donc, oui, on est très anxieux de voir surtout l'ambiance dans le stade que nos supporters vont créer. Et j'espère que nous, au niveau de notre prestation, on va être vraiment au niveau. Keith? I know, Eddie, that you've been nursing a few injuries over the last week or so. I guess not what you want going into a game of this magnitude. Are you able to give us an update on the likes of Joelinton, Callum Wilson, Sven Botman, and perhaps maybe Sandro Tonali as well? Is there an issue there? Where do I start? Let's start with Callum. We think won't make tomorrow, but he's going to be close. But as it stands now, he probably won't make the game. Joey's in a very similar position where he's close, so we'll make a late check on him. Sven's out of the game; he won't play. And Sandro's fine. Luke Edwards? Je sais que vous avez eu quand même pas mal de joueurs blessés ces derniers temps, donc ça vous dérange un peu la préparation. Vous voulez bien nous faire un point médical sur les joueurs Joelinton, Wilson, Botman et Tonali. Donc déjà, Wilson, il est presque prêt, mais pas tout à fait, donc il ne va pas jouer demain. Joelinton, presque prêt aussi, mais pas tout à fait, donc il ne va pas jouer. Botman ne joue pas et Tonali, normalement, il est là, bien sûr. Donc, il est bon, il n'est pas blessé. Luke Edwards? Hi, a couple of questions if I may. It's 2 years ago, almost to the day, that the takeover went through. Can you believe how quickly you have got to this level, and what is that down to? Yeah, things move really quickly in football. I think the 2 years I haven't been here the whole 2 years, but my part of it has absolutely flown by. I think initially nothing like this was in our thoughts at the speed at which it's happened. The only thing in our thoughts was staying in the Premier League initially. But as you say, the swing of momentum has shifted so powerfully and quickly in a positive direction for us. I think my only sort of thought is to try and keep that momentum for as long as we can. And the power of which it has swung our way, in part, for me, has been down to our home form and how we have played here. And hopefully we demonstrate that again tomorrow. You'll be aware of what this means, not just for the football club, for the city to be bringing Champions League football back. What do you hope the supporters bring tomorrow evening? Well, it's not a case of hope. I think I know what they will bring, and they will bring their positivity, noise, enthusiasm, love for the game to the pitch for us. And then, as always, it's up to us to use that powerfully and positively for us in our performance. I think we've done that really well. I don't think we've got, because obviously things can go, you can use too much emotion in games, but I think we've just got the balance right in our home performances, and I think that's going to be crucial again. Ça fait à peine 2 ans que le club a été repris par le nouveau propriétaire. Et les choses ont bougé très très vite. Est-ce que vous vous attendez à ça? Mais il est vrai que dans le foot, dans la vie, les choses bougent très vite, les choses très vite. Et oui, 2 ans sont passés, même si moi je n'étais pas là depuis le début. Et je dois dire qu'arriver là où on est maintenant, on ne pensait pas à ça à l'époque. À l'époque, l'important pour nous, c'était de ne pas descendre en championship. Mais évidemment, on a beaucoup d'élan maintenant. Je crois qu'on a changé de direction, changé de cap. On a le vent dans les troupes.
on va dans la bonne direction et c'est à nous maintenant de faire en sorte que ça dure, que cet élan dure le plus longtemps possible. Et il y a une deuxième question. Vous vous rendez compte que pour la ville de Newcastle, demain, c'est vraiment une soirée qu'ils attendent depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous espérez de recevoir demain? Bah, ce n'est pas une question d'espoir, c'est exactement comment ils vont réagir. Ils vont réagir comme toujours avec la positivité, ils vont faire beaucoup de bruit, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est à nous de canaliser tout cela et de faire notre mieux pour utiliser ça pour jouer. En fait, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait changé un peu de cap sur les directions. C'est aussi grâce au match qu'on joue à domicile avec le soutien des supporters. Et évidemment, c'est ça qu'on va essayer de continuer à faire demain. Okay, we've got Craig and then Damien. Hi Eddie, you Hi. just about kept a straight face last week when you said you wanted Kylian Mbappe to play. He is here, he is fit. How do you go about combating a threat in a player like that? Yeah, I think it's a very, very difficult assignment for us defensively. Our defensive record the last few games has been really strong. Our performance as a team has been very strong. So I think we're going to need that team work. I never think it's down to one player, or I don't believe in that way of playing man-to-man marking. That won't happen. It'll be around our team structures and making sure we do a really good job in our units to nullify space. And fingers crossed we can do that and keep probably the best player in the world at the moment quiet. La semaine passée, vous avez dit, presque en souriant, que vous espérez qu'il allait jouer, qu'il allait être là demain à Kylian Mbappé. Mais en fait, il est là. Donc on imagine qu'il va jouer. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de l'arrêter? Il faut dire que ça va être difficile, tout d'abord. Mais je crois que notre défense a très bien joué. On a été très bon de point de vue de notre défense ces derniers matchs. Mais il ne s'agit pas d'un boulot d'un seul joueur. C'est pas quand on va marquer à l'homme Mbappé, ça dépend de nous, de notre travail, surtout en équipe, le travail des unités, lui priver des espaces qu'il veut, et on va essayer d'arrêter celui qui, pour moi, était l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Damien? Eddie, I know you don't tend to reflect on personal achievements, but what would your emotions be on the sideline when you hear that Champions League music and the facts of James' club? I can only go back to the AC Milan game, really, where that same moment happened. Okay, it wasn't in the home ground, but I think my focus wasn't on sort of the music in that moment and what it meant. It was on, even in that really short time before kickoff, trying to help the players in any way that we can, whether that's emotionally or just trying to see things that we feel can help us. So yes, I think it'd be a really great moment for the club as a whole to be back in the Champions League at home, one of these magical nights in our stadium. Yeah, really looking forward to it. But I think for me, it's a case of just trying to, at the moment, focus on the match and what we need to do to try and win. Évidemment, je sais que tu n'as pas forcément parlé de tes sentiments à toi, mais quels vont être tes sentiments demain, au moment où vous êtes là au bord du terrain, vous entendez la musique, l'hymne de l'UEFA, quelle impression ça va te donner? Mais pour moi, j'imagine comme à Milan. Donc, mais au même moment, à Milan, je ne pensais pas tellement à moi-même, à mes émotions. Je pensais plutôt à comment je pouvais, moi, et aussi les supporters, mon staff, excusez-moi, aider les joueurs. Parce que finalement, c'est ça la chose la plus importante. Mais oui, c'est sûr que pour demain, ça va être un moment très important. Jouer la première match en Ligue des Champions depuis très longtemps. À domicile, ça va être encore une soirée magique à Newcastle United. Leroy? Hi Eddie, just a couple of quick ones. On Saturday, how satisfied were you to get it right against Burnley? Because it's great, all the Champions League and all these huge profile games, but I suppose that's your bread and butter, getting it right against a team like Burnley first and foremost. Yeah, I think that the focus of the players has been excellent, regardless of our opponent. So after Milan, immediately we had Sheffield United, and of course the result was amazing for us, but just you don't get that result unless the determination and the collective focus is where it needs to be.
Manchester City, Burnley, really tough games. But I have to compliment the players on how level they've stayed. No over emotional in any moment, good or bad, so far this season, and that's a really good sign as the games continue to come thick and fast for us. Mais combien vous êtes satisfait du résultat samedi contre Burnley? Parce qu'évidemment, là, maintenant, demain, vous allez jouer dans la Ligue des Champions, mais au quotidien, votre travail quotidien, c'est gagner des matchs en championnat ici en Angleterre. Mais oui, évidemment, j'étais content parce qu'on est resté fort concentré. Et même après le match contre Milan, on a joué contre Sheffield United où on a obtenu évidemment un résultat spectaculaire presque. Mais là, on atteint des bons résultats, c'est aussi grâce à la détermination et la concentration des joueurs surtout. On a eu des matchs difficiles contre City, contre Burnley et on continue. Et je dois aussi faire des compliments et féliciter mes joueurs qui sont restés très solides avec une volonté collective et très concentrée. Just secondly, the home form in this group, how important is that going to be going forward? Yeah, I think it's going to be crucial for us. I think the away games in this competition are very difficult. We experienced that with Milan. That was a really tough game for us. Now we know we didn't probably hit the heights of our best performance, but still, I think the competition or our success in the competition will be based on what we do here at home, where we have the help and the backing of our supporters. So fingers crossed we can make a good start. It's a pivotal game really in our group. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que les matchs à domicile dans ce groupe de Ligue Champions sont très importants et c'est un peu ces matchs-là qui vont déterminer votre parcours dans la compétition. Oui, tout à fait. Je sais que les matchs en transfert à l'extérieur sont très difficiles. Déjà contre Milan, c'était un match difficile, même si on n'a pas vraiment joué à notre niveau. Mais je sais que notre succès dans cette compétition dépend tout à fait des matchs joués ici devant nos supporters. Et je suis très content qu'on puisse compter sur eux pour leur soutien. And we've got time for one more right at the back. Paris est une équipe qui adore les espaces. Est-ce que justement la difficulté pour Newcastle demain sera de ne pas se laisser emporter par son public qui va beaucoup pousser et de libérer les espaces pour Mbappé, Dembélé, Tonali? Paris are a team that loves playing in space and opening spaces. You think there might be a risk that your team gets a little bit carried away by the support from your fans and perhaps pushes a little bit too much and then leaves space open behind for people like Mbappe, Tonali and Dembélé? Well, hopefully not. I think that is part of our challenge really, is to deliver what we need to deliver in terms of our off-the-ball game plan, but get the balance right between leaving too much space behind or potentially not creating enough disturbance in their build-up. So we have to be perfect in that respect, I think, going into the game. I think if you look back at our last run of games, I think we've done that really well, especially against Burnley in our last Premier League game where we produced a really good off-the-ball performance, I felt. Évidemment, j'espère que non, évidemment. Mais ça fait partie un peu des défis qui nous attendent pour le match demain. Il va falloir qu'on ne laisse pas trop d'espace, qu'on ne se laisse pas trop emporter par le match, ne pas laisser trop d'espace derrière, et aussi travailler bien quand on n'est pas en position du ballon. Et ça, je crois qu'il va falloir trouver un équilibre, être presque parfait de ce point de vue-là. Je crois que notre dernier match contre Burnley, c'est quelque chose qu'on a fait très très bien. Okay, thank you everybody. Kieran Trippier will be with you in just a moment. Thank you. Thanks very much. Cheers. Good luck. Thank you.